Shatayasi. In the name of the Lord, in the name of the Lord. Hallelujah. Shandalabasi ondolobo shata. Ikayondolobo ramasi diandalaba shatai. Hallelujah, mighty God. Yatalabasi. Imotoro mosataya sidi andalabora sata. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, mighty God. Yandalabashandololobosi italabahashatai. Yandoramasidi yandalabashando. Ikayandalabashato yandalabahashata. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh, we thank you, Lord. Yandalabashandololobosi. Imandalabashata yondololoboramasi yandalabahashata. Thank you, Lord. I praise your mighty name. God, release revelation in this call today, Lord. Release understanding, God. Release direction, Lord. Empower, equip your people for kingdom ministry, God. Hallelujah. I worship your mighty name. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, mighty God. Yandalabasi yondololoboshatai yondolorabasata. Yes. Well, praise the Lord, everybody, and welcome to Apostolic Mentoring. Gloria a Dios a todos y bienvenidos a Tutoria Apostólica. I greet you in the mighty name of Jesus from Manila in the Philippines. Te saludo en el nombre todopoderoso de Jesús desde Manila en los Filipinas. And oh, we have had a great sectional conference and crusade service this week on the island of Masbate. Y qué maravilloso tuvimos en la presencia del Señor en las islas de Masbate. And I want to give honor to the National Church and all of the leaders who worked together in the partnership of faith to put together a tremendous kingdom moment and kingdom victory. Y quiero dar honra a toda la Junta Nacional y todos los líderes de departamentos que organizar todas las cosas para hacer todo ese ministerio. I give honor to the Assistant General Superintendent, Bishop Perez. De honra al superintendente, el obispo Perez. And the district presbyter, Pastor Kababan. Y los presbiterios del distrito, Pastor Kababan. These great men of God just did a phenomenal job administrating the logistics and preparing for a great outpouring of the Spirit. Esos grandes hombres de Dios hacen un tremendo trabajo organizando todas las cosas y también la fluidez del Espíritu Santo. So many great things happened this week. ¿Cuántas grandes cosas pasan esta semana? On the island of Masbate, they have about 76 churches. En las islas de Masbate tenemos acerca de 66 iglesias. They have 93 licensed ministers. Tienes 93 ministros con licencias. And about 10,000 believers. Y acerca de 10,000 creyentes. And boy, did they come together with just great numbers during this week of their district ministers conference. Qué maravilloso, ellos unete con grandes números por su conferencia de ministros distrales. Many thousands of people gathered to hear the word. Muchos miles de personas estaban unete para escuchar la palabra de Dios. We had over 4,000 testimonies of great deliverance. Tenemos más de 4,000 testimonios de deliveranza grande. People set free from depression, anxiety, and fear. Gente liberado de depresión, de ansiedad, de temor.
people delivered from chronic pain. Gente que fue liberado de peña que hace tantos años de crónica. We had over 100 testimonies of people's eyes being healed. Tienes más de 100 testimonios de gente que ojos que eran ciegos fue sanado. 20 people with deaf ears, God unstopped their ears. 20 personas que no pueden escuchar, Dios sana sus oídos. There were 100 testimonies of people who were miraculously healed of arthritis. Más de 100 testimonios de gente que fue sanado milagrosamente de artritis. People with asthma or other lung issues. There were 40 people miraculously healed from those conditions. Gente con asma o otras cosas pulmonarias que fue sanado en una manera milagrosa de sus enfermedades. 20 people have already reported back that God healed their hearts. They had conditions and God healed the heart. Y 20 personas nos reportan que Dios sana sus corazones. Dios sana porque ellos tienen condiciones de la corazón y Dios sana sus cuerpos físicas. We baptized 104 people in the only saving name of Jesus. Nos bautizamos 100 personas y 4 en la único nombre que puede salvar, nombre de Jesús. And on Friday and Saturday, we had 718 people receive the Holy Ghost. Y en viernes y en el sábado tenemos 1718. Yes, ma'am. Okay, tenemos un mil 700. Hold on. I got you. You guys got it. Including about 160 children. Incluyendo más de 60 niños. But last night on the island of Masbate, Pero la anoche ayer en la isla de Masbate, in one single service, en un culto individual, we had over 3,000 people receive the gift of the Holy Ghost. tuvimos más de 3,000 personas que recibieron el don del Espíritu Santo. There were so many thousands of people there. Hay cuantos más miles de personas que estaban allá. There were literally thousands of people that were packed into this small stadium. En realidad hay miles de personas que estaban empaqueando en este estadio pequeño. But there were so many people that it had bled out into the streets, and they were standing all outside in great numbers. Y hay cuánto número de personas que ellos estaban en las calles, no pueden entrar, y ellos estaban esperando para estar un parte de eso. But what a great kingdom victory of our great God. Pero gran victoria del reino de nuestro Señor Todopoderoso. And we celebrate with the National Church of the Philippines and with the team, the Global Harvest team that went there together. We celebrate the victory of our Lord. Y celebramos con el equipo nacional de las Filipinas y también con el equipo de nuestro grupo que estaba allá y la gente que recibió eso. Y celebramos en el nombre todopoderoso del Señor. We're going to be releasing a lot of videos. There's great videos of what God did. Vamos a realizar bastante videos porque hay muchos videos de lo que Dios hizo entre esto. You need to go to our Instagram account not immediately, we're on Apostolic Mentoring, after Apostolic Mentoring, and check out some of the great content being released by the National Church. Necesita ir a nuestro sitio, a nuestras redes sociales, no inmediatamente porque estamos en tutoría apostólica, pero cuando tiene tiempo después mirarás y vas a ver muchas publicaciones desde la red de la Iglesia Pentecostal de las Filipinas y nosotros de lo que ha pasado. They did a great job with the media, and another shout out to their team. Tremendous, tremendous team. Existe un gran trabajo con las cosas de la media y otro aplauso grande a su equipo de la media porque existe tan fuerte trabajo. Now it's 1 a.m. here in Manila, so I don't have Sister Robinette telling me to be quiet. Y ahora está 1 a.m. aquí en Manila. No tenemos la hermana Robinette aquí para decirme, ten calma.
But on Sunday, we got to take a boat to the island of Tikal, Pero en domingo tuvimos una barca hasta la isla de Ticao and we had a great service with a local church there. y tuvimos un culto poderoso con la iglesia local allá. The church sits right on the beach, and you pull up on a boat and step off of a boat and walk up to a church. It is amazing. La iglesia fue plantada inmediatamente hasta el playa. Entonces, cuando entra éxito al barca hasta el playa, entras a la iglesia. Fue tan And emocionado. we had 20 people get the Holy Ghost there, and we baptized 19 of them right in the ocean. Tuvimos 20 personas que recibieron el Espíritu Santo allá y actualmente bautizan muchos de ellos inmediatamente acá en el océano. And you guys know how crazy I am about water. Y sabemos que tan loco yo era sobre las aguas. So when I finished baptizing 19 people, I just went swimming in the ocean. Y cuando terminó de bautizar 10 y 99 personas, yo entraste y empezó a nube entre las aguas. But on the way to the island of Tikal, we had to pass this island called Snake Island. Pero en camino hasta la isla de Ticao, paseamos una isla que estaba la isla de las serpientes. It is an uninhabited island, and the only inhabitants are snakes, bats, and spiders. Y fue una isla sin habitantes, y las únicas que estaban habito en esa isla estaban los serpientes, los ratones, los arañas. They pulled up to the island, and me and Brother Silman got off the boat and went for a tour through the island. And oh my goodness, hundreds of snakes. I mean, they were everywhere, and bats by the hundreds. Y paseamos esa isla y yo y el otro hermano que está conmigo paseamos un poco de cosa turístico para ver cientos de tipos de serpientes y ratones y arañas. I'll put some pictures on Instagram a little bit later and share it with you, but Sister Robinette wasn't happy at all. Yo me posté algunas fotos de eso entre nuestras redes sociales después en Instagram, pero la hermana Robinette no estaba feliz conmigo en cualquier manera. But it was so neat to tour Snake Island. It was pretty neat experience. An adrenaline rush for sure. Pero era tan buena para mí para ver las cosas de la isla de los serpientes y era como una cosa de adrenalina. But we are so excited about apostolic mentoring today. Estamos tan emocionados para tutoría apostólica anoche. I had the privilege of getting to meet our guest in Maine last week. Tuve el privilegio para encontrar a nuestro invitado en la semana pasada cuando yo estaba en el estado de Maine. Maybe 2 weeks ago, I believe it was, at the Maine District Conference. Creo que 2 semanas pasando en la conferencia distrital de Maine. I think we've met a couple other times down the road, but this was the first time we got to really connect and feel each other's heartbeat. Creo que conocimos algunos otros tiempos, pero es la primera vez cuando podemos conocerles y siento la punta de la corazón de la otra persona. And I just love this man of God. Ama a ese hombre de Dios. This great man of God he's a former professor at the Urshan Graduate School of Theology. Ese gran hombre de Dios en el pasado era un profesor de teología entre la colegio de Urshan. He's an author, an evangelist. Eres un autor, un evangelista. He wrote a great book that I want everybody to get their hands on. It's called The Second Commandment. He escrito un gran libro y yo quiero que todos comprar después. Era el segundo mandamiento. It's loving your neighbor in today's changing world. Amar tu prójima en ese mundo que cambia. And you can get this book on Amazon. You can get it on Kindle at PPH. There's so many places you can get this resource. Y le puedes comprar eso en Amazon, en los PPH. Hay muchos diferentes lugares donde puedes comprar ese gran recurso.
I've put the link to it in the chat. I'll also get it on Facebook here in a few moments. Pon el enlace aquí entre el chat y me voy a poner entre Facebook en algunos minutos. But Brother Peyton, we love you, man of God. Thank you for making time for us today. Hermano Peyton, les amamos mucho. Gracias para tener tiempo por nosotros hoy. Please take your liberty and speak what thus saith the Lord. Por favor, toma su libertad y hable lo que digo al Señor. What an honor to be on Apostolic Mentoring today. Qué honra al estar en tutoría apostólica hoy. I almost want to go back to missions with the exciting report. Al momento yo quiero regresar a misiones con ese reporte emocionado. I was thinking as he was talking, Estoy pensando cuando él está hablando. you could just keep right on telling us about what happened and I would appreciate it. Puedes continuar y decirnos lo que ha pasado y yo me aprecio. However, God has called me to a different job or a different field. Pero al Señor me ha llamado a otro campo o otra tierra. And so today I want to talk about my book. Entonces hoy yo quiero hablar sobre mi carta. Obviously, for anybody who's familiar with the Bible, Obviamente por todos que estaban en conocimiento sobre las cosas de la Biblia, is familiar with the use of the language, son familiares con el uso del lenguaje, the second commandment. la segunda mandamiento. But let me just remind you, for all those that may be listening, one time a lawyer asked Jesus, he Pero said te- unto him, go ahead. Pero te acuerdas, por todos escuchando, una vez un abogado preguntó a Jesús, What is the greatest commandment? ¿qué es el mandamiento más grande? And Jesus answered him and said, Thou shalt love the Lord thy God Y Jesús responderé, ama al Señor tu Dios with all thine heart, con todo su corazón, with all thy soul, con toda su alma, and with all thy mind. y con toda tu mente. And this is the first and the great commandment. Y esa es la primera y la grande, la And mandamiento the- más grande. And the second Y la segunda is like unto it, es acerca a esto, Thou shalt love thy neighbor as thyself. que ama a tu prójimo como su mismo. The question I get most often since writing the book La pregunta que yo recibió con más frecuencia después de escrito la carta, is why do we need a book about loving our neighbor? ¿por qué necesitamos un libro para amar nuestro prójimo? The reality is, La realidad es, in spite of who we are or what our ministry is, no importa de quién somos o quién son nuestro ministerio, if we're honest with each other's, y somos honestos uno con la otra, we struggle to love people we don't understand or people we don't like. luchamos a amar gente que no entendimos o gente que no gustamos. And so I'll start with the point that Jesus did not say, like your neighbor. Jesús no decía gusta su prójimo, o He said, love your neighbor. él dice amar su prójimo. There's a huge difference in liking something and loving it. Hay una gran diferencia de gustar a alguien y amar a alguien. First of all, love is a choice. En la primera cosa, amar es una decisión. Liking is based upon likeness. La gustaba fue actualmente basado por la gustaría. This is why in the Middle East today, Eso es porque en el Medio Oeste al momento, Jews and Arabs still fight. los judíos y los árabes continuó a luchar. They're looking for reasons to like each other's. Ellos estaban mirando por razones para gustar una a la otra. This is what's going on in Ukraine. Eso es lo que pasó al momento en Ucrania. This is what's going on in politics. Eso es lo que pasa en las cosas políticos. This is what's going on in failed marriages. Eso es lo que pasa entre los matrimonios se faltan. This is what's going on between districts. Eso es lo que pasa entre distrales. This is why pastors and neighbor don't get along.
Eso es porque pastores y sus prójimos no estaban en creencia. This is why unity seems unattainable in places, Eso es porque la unidad aparece inobtenable en algunos because lugares. because we're looking for things we like in others, Porque miramos por cosas que gustamos en otros, when Jesus wants us to choose the love in spite of them. cuando Jesús nos quería, tuve la elección a amar apartado de la gustaría. Jesus revolutionized the idea of loving your neighbor. Jesús hace una revelación entre la idea de amar su prójima. He said we needed to love our enemies. Actualmente, él decía que necesitamos amar nuestros enemigos. Jesus said we had to love those that abuse us. Jesús dice que necesitamos amar a la gente que nos abusen. Jesus said that we should love everybody in spite of who they are. Jesús decía que necesitamos amar cualquier persona, no importa de quién estabas. So part of the point of the book is to do a theological defense, a biblical theological defense of loving your neighbor. Un parte del libro era a crear una defensa de la Biblia basada por teología en por qué amar es importante amar su prójima. So let me just highlight for you. Me voy a iluminar por ustedes. Many people are surprised Mucha gente fue sorpresada to hear that loving your neighbor para escuchar que amar su prójima is the most quoted era la escritura que era más citado in the New Testament from the Old Testament. en el Nuevo Testamento desde el Antiguo Testamento. We also don't realize También no sabemos o realizamos that the most quoted Old Testament scripture by Jesus que la escritura más citada por Jesús desde el anciano testigo is the scripture found in Leviticus 19 and 18. era la escritura que encontramos en Levítico 19, versículo 8. That says, thou shalt love thy neighbor as thyself. Que decimos que necesita amar su prójima como su mismo. And it surprises me Y me sorpresa that we will have conferences que tenemos conferencias about things that we know little about, sobre cosas que sabemos tan poco sobre, and yet in my research, pero en mis buscabas I've only been able to find solo encuentre 4 conferences in modern Pentecostalism 4 conferencias en totalmente el mundo pentecostal a momento that feature specifically the second commandment. que enfoque específicamente entre la segunda mandamiento. One was in 1909. Uno era en 1909. And the other 3 were in the early 2000s. Los otros eran los tempranos 2000. It's not a real popular subject. No era un sujeto muy popular. Because when we talk about loving everybody, porque cuando hablamos sobre amar todos, we are like the Jews of Jesus's time. Estamos como los judíos de los tiempos de Jesús. That were more concerned on who was not their neighbor. Que estaban más preocupados de quien no era su prójimo. Than they were about loving everyone. De ellos estaban enfocados en amarás todos. A lawyer once asked Jesus, Una vez un abogado preguntó a Jesús, what do I have to do to get eternal life? ¿qué necesito hacer para recibir la vida eterna?
And so Jesus asked him, what is written? Jesús preguntó qué has escrito. And so the lawyer responds, Entonces el abogado responde, thou shalt love the Lord thy God. necesitas amar al Señor tu Dios And then he says, and thy neighbor as thyself. y tu prójima como su mismo. But the lawyer, Pero el abogado, he willing to justify himself or seeking to justify himself, voluntoso a justificar su mismo, he says, and who is my neighbor? ¿y quién era mi prójimo? I want to make sure I don't love somebody unnecessarily. Porque, por cierto, no quiero amar a alguna persona sin necesaria. So Jesus tells the story Entonces Jesús nos pasó la historia that we refer to today as the Good Samaritan. que en esos tiempos refiramos como la buena samaritano, The Good Samaritan. el buena samaritano. And so the Good Samaritan, you know the story. Y el buena samaritano conocimos la historia, He's attacked and wounded, atacado, peñado, left by the side of the road. dejarse por lado de la calle. And the Bible said that there came down a priest that way. Y la Biblia dice que viene un sacerdote en ese camino. Notice the positional language in the scripture, that way. Noticia la lengua posicional en la escritura, en este camino. And then a Levite came, and when he was at that place, Y después viene un levítico, y cuando él estaba en este lugar, and then a certain Samaritan journeyed, came where he was. y después un samaritano en particular viene a donde estabas. It's worth noting about the Samaritan Fue importante anotar sobre el samaritano that in Jesus's day, en los días de Jesús, it was permissible for a Jew to spit on a Samaritan. fue permisible para un judío para saliva sobre un samaritano. And the Samaritan is traveling down to Samaria from Jerusalem. Y el samaritano viene desde Samaria hasta Jerusalén. He had probably been in Jerusalem shopping. Probablemente él estaba en Jerusalén visitando los mercados. There's no doubt that his clothes were stained with the spit of the Jews that treated him that way. Y no importa, sus manchas, sus ropas fue manchado por causa de la saliva de los judíos que salivan sobre él. And yet he stops and he cares for the man by the side of the road. Y apartado de eso, el estar y cuidarse ese hombre que estaba al lado de la calle. And then Jesus asked the lawyer, Jesús preguntó después de eso al abogado, which one of these were a neighbor? ¿quién de estos era el prójimo? And of course, the lawyer says, he that cared for him, that took care of him. Y por cierto, el abogado decía lo que cuide, lo que tome cuidarse sobre él. And Jesus ends the story Y Jesús terminó la historia with the words, go and do thou likewise. con las palabras, ven y hace lo mismo. What we don't often realize about the second commandment Lo que no realizamos muchas veces sobre el segundo mandamiento is that in both the Greek and the Hebrew, es que era en los dos de los griegos y los hebreos, the word neighbor la palabra prójima is translated from a word se traduce de una palabra that means one who is close by. que era una persona que está acerca. So when we go to church, Entonces, cuando venimos a la iglesia, when we go to Walmart, cuando vamos a Walmart, when we go to the restaurant, cuando estamos en el restaurante, wherever we go and come near people, donde quiera estamos y estar cerca de gente, we take on a responsibility tuvimos la responsabilidad to love them.
a amarles. Now, this is okay if we're talking about people we like. Y eso sería de bueno si hablamos sobre gente que gustaría. But what about sinners Pero ¿qué pasa con los pecadores? or really bad sinners O pecadores muy malas. or people that are strange O gente que estaban extraña or different? o diferente. You see, what about racists, ¿Qué con los que tienen racismo? bigots, Los bigotes, sexist, los intolerantes, los sexizos, criminals, los criminales, homosexuals? homosexuales, What about Democrats if you're a Republican? los democráticos si eran republicano en los Estados Unidos. And what about those Republicans, you Democrats? Y los republicanos, los demócratas, We are called to love them all. somos llamados a amar todos. So, what does this have to do with being apostolic? ¿Y qué hace esto con lo que es ser apostólica? If you're on this website today Si estás en ese sitio de web hoy or watching online, o mirarás en línea, you are driven by the idea estás motivado por la idea that we would win the lost. que vamos a ganar los que estaban perdidas. The sad reality is La realidad tan triste era that the only thing that will change the sin que la única cosa que pueden cambiará la pecado, that is in all of our lives lo que era en todas nuestras vidas, is the fire of the altar. es el fuego del altar. What is sad, Lo que era triste, that the most difficult place to get to era que la cosa más difícil para encontrar is that fire in the altar. era el fuego en el altar. People are turned away by our attitudes. Gente fue actualmente tornado afuera por causa de nuestra actitud. They're turned away as we go looking for some great one to shake their hand. Rechazado cuando estamos buscando por alguna grandeza y perdimos a tomar a su mano. They are put off, and you say, well, they shouldn't be. Wait a minute, they're sinners. Estaban rechazados, diciendo, no necesitas, pero espera un momento, ellos estaban pecadores. I can't help people. Yo no puedo ayudar a otras personas. I got degrees in counseling and pastor, and I'll tell you, you can't help people. Tengo grados en consejos y te digo, no puedo ayudar gente Without the power of God apartado de la poder de Jesús, changing them, cambiarles, healing them. sanarles. And if I'm only liking people Y si yo solamente gustar gente and not driven by love that I choose, y no motivado por amor que yo tome la elección, those people are turned away subconsciously by me. esa gente actualmente rechazado sin consciente por causa de mí, Unlike many apostolics, no como muchas apostólicas. I walk in a world that most apostolics don't. Yo me ando en un mundo que muchas apostólicas no andan. In academic conferences, En conferencias académicos, Christian think tanks, entre grupos de pensamientos cristianos, and the list could go on. listo pueden continuar. And I have sat in groups Y asentado entre grupos that identify that we have the best preachers, que identificar que tuvimos los predicadores mayores, the best singers, los cánticos mayores, the best churches, las iglesias mayores,
Next time you're at General Conference, La última vez cuando estabas en conferencia general, just stand back and look at how many people that are not us mirar y ver cuántas personas que no eran nosotros are there to worship with us. están allá para adorar con nosotras. This end time revival, I believe, Ese avivamiento de los últimos tiempos, yo creo, is going to happen vas a pasar when apostolics step up to the plate cuando apostólicos toma sus plazas and love a world y amar un mundo in a way that it's not been done since Bible days. en una manera que no actualmente fue amado desde los tiempos de la Biblia. We live in what academics call a postmodern world. Vivimos en el tiempo con los que los académicos decimos era un tiempo postmoderno. And while we bemoan that, Y cuando decimos malas cosas sobre eso, lamento eso, by saying things like postmoderns don't believe in truth. para decir cosas como los postmodernos no creemos en las cosas de la verdad. And that's true. Y era la verdad, However, pero realmente they do value experience. ellos evaluar la experiencia. And apostolics have an experience. Y los apostólicos tenido una experiencia. It's interesting that the scripture said Fue interesante que la escritura decía that we are made overcomers by the word of our testimony. que somos conquistadores por la palabra de nuestra testimonio. When brother, not Kleindienst, but I'm trying to think, from Schenectady, New York, an old prophet. Stone King. Yes, Brother Stone King stood in the United Nations. Cuando hermano Stone King fue estado en las Naciones Unidas, He started his speech, sermon, whatever you want to call it, empezó su mensaje como lo quiere decir, su predicación cualquiera. "This is my story." Eso es mi historia. They could have argued with his theology. Ellos tuviera argumentos con esas teologías. They could have argued with his Bible. Tuve argumentos con su Biblia, They could not argue with his story. pero no puede argumentar con su historia. This is the opportunity that love gets. Esa es la oportunidad que el amor recibió. I started this journey Yo empezó esa jornada not long after I left the mission field in Alaska. no mucho más después que yo exitó la campo de misiones en Alaska. When I felt God compelling me to go back to school, Cuando yo siento que Dios está motivarme para regresar a la escuela, I realized that even though I had been successful y realizado, aunque yo era sucesivo in the ministry, in missionary work, en el ministerio, en las cosas de misiones, I was a very lonely person. yo era realmente una persona muy sola. And 24 years ago, Y 24 años pasando, when I started my first graduate class at Urshan, cuando empezó mi primer clase de graduado entre Urshan, I was overwhelmed with this loneliness. yo actualmente fue cubierto con ese senso de soledad. I had seen blind eyes open. Yo era abrumado por eso, porque he visto ojos ciegos que eran abiertos. I had seen deaf ears open. He visto oídos que estaban bloqueados abriendo. I had seen the lame walk. He visto los que no pueden andar sanado. And none of that changed the fact that I was overwhelmingly lonely. Y ninguna cosa de eso ha cambiado la sensación que yo he tenido de ser abrumado por la soledad.
And so when I went back to school, Cuando regresó a la escuela, when I wrote my first paper, cuando he escrito mi primera carta, the words of the second chapter of this book las palabras del segundo capítulo de esa carta, I wrote in 2000, loneliness, yo he escrito en 2000 la soledad, overwhelming loneliness. abrumado soledad. Americans are the loneliest people in the world. Los estadounidenses son la gente más soledad en todo el mundo. I didn't know that in some way I was speaking prophetically. No sabe que en alguna manera yo estaba hablando proféticamente. I didn't know that Americans were the loneliest people in the world. No conoce que la gente estadounidense son la gente más soledad en el mundo, But I have found non-religious research pero me encuentre buscadas sin religioso, that clearly demonstrates, investigación que demostraba, in spite of our money, apartado de nuestra moneda, in spite of our homes, apartado de nuestras casas, we are the loneliest people in the world. nuestros hogares, somos la gente más soldados en el mundo. I read a book recently Yo leo un libro temprano that was about reciente que era sobre the number one problem in America's nursing homes el número uno problema entre las casas de ayudar las personas enfermas y ancianos. is loneliness. De los hogares de ancianos era la soledad. The number one problem in our high school La número uno problema entre nuestras escuelas altos. the list can go on, Listo, pueden continuar. but the number one cause of death Pero among vets la causa número uno de la muerte entre veteranos all the way up into their 50s hace sus 50s is suicide, second to loneliness. era suicidio a segundo lugar de la soledad. Hundreds of thousands of people take their own life Cientos de miles de personas tuvieron su propia vida, sus propias vidas, simply because they're lonely. solamente por causa que ellos eran soleados. So when I sat in Dr. Little's class in 2000, Entonces, cuando yo estaba en la clase de Dr. Liddell en 2000, successful the way UPC says success, excesivo en la manera con la Iglesia Pentecostal Unida decía era suceso, having baptized hundreds of people on the Bering Sea, exitosa y actualmente bautizan cientos de personas entre la mar Bariático. I wrote not about the miracles. Yo he escrito no solo sobre los milagros, I wrote about my loneliness. yo he escrito sobre mi soledad. Dr. Little's met with me. Dr. Liddell encuentra conmigo. He asked me this question. Me preguntó esa pregunta. What is God calling you to do about this? ¿Qué es Dios llamará usted a hacer sobre todo esto? As I look to the Word of God, Cuando yo miro a la palabra de Dios, the second commandment was revealed to me. el segundo mandamiento fue revelado a mí. I have spent the last 24 years, 22 of it, in full-time college. Yo me encuentro los últimos 22 años, los últimos 22 entre colegio lleno tiempo, todo el tiempo. This book is the result of that research. El libro era la resuelta de esta investigación. We know how to prophesy. Sabemos cómo a profecía. We know how to sing. Sabemos cómo a cantar. We know how to preach. Sabemos cómo a predicar. But if we're ever going to have the revival Pero si vamos a tener el avivamiento that God is calling us to have, que Dios nos llama a tener,
We are going to have to get a revelation Necesitamos a tener una revelación of what it means to love others. de lo que era amar otros. Let me tell you a little story. Me cuento una historia pequeña. When I was teaching at the graduate school sometime in the last decade, Cuando yo enseñé dentro de la escuela graduado algún tiempo en la década que pasa, as I was ending up one class period, cuando terminó un periódico de la clase, I got this brainstorm. yo tenía esa idea. I didn't know that the brainstorm was God at the time. No sé que la idea viene de Dios al tiempo, But as I sent my students home that day, cuando he enviado a mis estudiantes a sus hogares este día, I told them to find a different church to go to this Sunday. les digo, encuentre otra iglesia para ir ese fin de semana. And I told them Y les dijo to go to that church, para ir a esa iglesia to sit down on the back row y estar en las últimas sillas and observe two things. y observen dos cosas. First of all, determine who was the greatest Por in la the congregation. la In the primera parte, congregation. Yeah. determinar quién era la grandeza entre la congregación y entre la iglesia. I told them they could use any criteria they wanted to determine the greatest. Les dije que pueden usar cualquier criterio que quieras usar para determinar quién era la más grandeza. And then I wanted them to determine who was the least. También yo quiero que ellos determinar quién era la menor, la mayor y la menor. And I told them they could use any criteria for that. Y les digo que pueden usar cualquier criterio que puedes usar sobre eso. And I told them, you know, it could be based on looks, Le digo que puede basado por las apariencias, talent, los talentos, positions. posiciones, It really didn't matter. no importa cualquier. And then I wanted them to count the human contacts. Y después, Go ahead. después yo quiero que ellos cuenten los contactos humanos That the least and the greatest encountered while there. que los mayores y los menores encuentre cuando estabas allá. I did it myself. Le hice a mí mismo. I walked in the back of a church. Entrar los partes bajos de una iglesia. The church was full. La iglesia era lleno. I immediately chose the pastor, Inmediatamente yo tuve la elección que era el pastor, partly because that's my frame of reference. por parte que era mi frame de referencia. He was middle-aged, looked Era nice. medio edades, aparece bueno, era mi sistema de coordenadas. I struggled to determine who would be the least. Y tuvimos un poco de un problema para encontrar quién era lo menor. But just as the first prayer was happening, Pero al momento que la primera oración pasará, the back doors of the church opened. las puertas bajas de la iglesia abrió A blind lady with a white cane came in the door. y una mujer ciega entrada con un punto blanco. She was expected. Ella tiene su bastón blanco y ella tiene la expectación. There was an empty seat waiting for her near the back. Ella fue esperado y hay un silla vacío que está esperando por ella entre el bajo. Service begins and people worship. Servicio empezó, la gente adoran. Preaching happens twice. La predicación pasarán 2 veces. From all accounts, it was a wonderful service. De todas las cuentas era un servicio muy poderoso, maravilloso. When the last prayer was given, Cuando la última oración fue dado, the blind lady left during the prayer. la mujer ciega excitó durante la oración.
The greatest in my count received 27 handshakes. La mayor en mi cuenta recibió 27 dale de manos, But the blind lady was never greeted one time. pero la mujer ciego no fue saludado una vez. I stood there and cried as she walked out the door. Yo estaba actualmente y me lloró cuando ella excitó la puerta. And across the street Y al otro lado de la calle, de la esquina, and to the nursing home where she spent every lonely minute of her life. a los hogares de ancianos cuando ella toma cada momento soledado de su vida. I left there saying, God, forgive me. Excitó diciendo, Señor, perdóname. But surely my students will find this different. Pero ciertamente mis estudiantes encuentran eso diferente acerca de todos los lugares. But when 20 students gathered again, Pero cuando los 20 estudiantes regresó otra vez and we gathered the data, y tuvimos toda la información, the average for the greatest lo medio por las más grandes was 27.5 or 27 and a half contacts. era 27.5 o 27.5 puntos de contacto. But the average of the least was 0.4. Y la medida por lo menor era 0.4. Over half of my students watched somebody be ignored for an entire service. Más de mitad de mis estudiantes vistará una persona que fue ignorada por la totalidad de la culta. And we wonder why we need a book on how to love our neighbors. Y preguntamos por qué necesitamos un libro en cómo amar nuestros prójimos. This little exercise changed my life. Ese poco ejercicio cambió mi vida. I still want to shake the Yeah. Robinettes of the world, Yo quiero darle la mano a los robinetes del mundo, but every time I head for them first, pero cada vez que yo enviado por ellos primeras, I'm reminded of the poor me recuerdo de los pobres, and the blind, de los ciegos, those in wheelchairs, los que no pueden andar and I can't do it y no like I puede always hacer did eso, it. y no puede hacer como yo hice en lo pasando. The book El libro is divided into two parts. fue dividida en dos partes. The first half is a biblical argument. La primera parte era un argumento biblical. It argues Y tuve el argumento in one of the chapters en uno de los capítulos that the early church knew Jesus was God. que la iglesia temprano conocáis que Jesús era Dios. Not because he said he was God, No porque él decía que él era Dios, but because nobody ever lived like God till Jesus was on earth. porque nadie en cualquier tiempo vivir como Dios antes que Jesús estaba en la tierra. For God so loved the world Porque Dios cuán ama al mundo, that he gave his only begotten son que daré su propia hijo to die, a morir, to suffer. a sufrir. He hung between two criminals. Colgado en medio de dos criminales. His body screamed out in pain. Su cuerpo lamentó, gritaba en pena. If anybody had a right to hate people they didn't like, Si cualquier persona tiene la derecha para odiar gente que no gustará, the crowd at the cross fit the bill. los multitudes que estaban acerca de la cruz, ellos hicieron la definición.
And yet he had time to forgive them. Y mirar, Él tiene tiempo para perdonar a ellos, He had time to love those that were nearby. tiempo para amar gente que estaban cerca. It's interesting that in the first church, Fue interesante en la iglesia primera, when persecution fell, cuando la persecución viene, one of the Roman generals uno de los generales de los romanos wrote back to Rome escrito a Roma and said, how would we know who is Christians and who isn't? ¿Cómo sabemos quién eran cristianos y quién no era cristianos? The instructions came back from Rome. Las instrucciones vienen desde Roma. Just find those people that love you while you kill them. Encuentre esa gente que amarles cuando muriarles. Jesus said this, by Jesús- all men, go ahead. Jesús decía esto. By this, all men shall know that you're my disciples, Con esto todo hombres conocáis que tú eres mis discipulados, that you have love one for another. si tienes amor una por la otra. Our churches are known for its preaching and singing. Nuestras iglesias sabemos por su predicación, por sus cánticos. Our churches are known for their talent and their aisle running, and the list goes on. Nuestras iglesias sabemos por sus talentos, por sus fuertes adoraciones. La lista siguen continuando. I wonder how many are known because they love the least. Yo tuve la pregunta de cuántos sabemos porque ellos amarán a los menores. Small church pastors are intimidated by everybody else's talent. Las pastoras de las iglesias pequeñas fueron intimidadas por los talentos de cualquier otras personas. I can't sing that good. No puede cantar a ese nivel. I can't preach that good. No puede predicar a ese I nivel. have no degrees. No tienen grados. But if they get out there and love people, Si excitó y empezó a amar gente, they will find the revival God intended them to have. vas a encontrar la avivamiento que Dios tuvo la intención para ellos a tener. The second half of this book applies, go ahead, La segunda parte de ese libro applies the principles of loving your neighbor las principales de amar su prójima to some of the tasks of the church. hasta alguna de la pasando de la iglesia. This first chapter of the second half La talks primer- about La primera capítulo de la segunda parte hablaste sobre talks about the role of loving people in pastoral care. se hablaba sobre la regla de amar gente entre la posición de cuidado pastoral. How do we care for the old and the young? Cómo amar los ancianos y los jóvenes. How do we care for each element of society? Cómo cuidar cada elemento de la sociedad. And the role that loving your neighbor plays in everyday church life. Y la regla que amar su prójima tuve en cada elemento de su vida diaria. Another chapter talks about the role of loving your neighbor in counseling. Otro capítulo hablaste sobre la regla de amar su prójima entre el consejo. Another chapter talks about the role of loving your neighbor in church education. Otro capítulo se habla sobre la regla de amar su prójima entre la educación de la iglesia. It's interesting Fue interesante that the most difficult way to learn que la manera más difícil a enseñar esto is by having somebody stand up in front of a crowd era tener una persona que estaba enfrente de un grupo de personas and speak to them. y hablar a ellos.
The easiest and most lasting way to learn La manera más fácilmente y que tuve un impacto más durante, is education through emulation. la más duradero era educación por causa de la duración. Emulation is learning through a relationship based upon love. Emulación era a enseñar en medio de una relación basada por el amor. Another chapter talks about loving your neighbor at the time of death. Otro capítulo se habla como amar su prójimo hasta el punto de morir. Most pastors have no idea what to do when somebody's dying or immediately after they die. Muchos pastores tienen ninguna idea en qué hacer cuando una persona murió o inmediatamente después de su muración. The last chapter before the summary chapter at the end is about loving immigrants. La última capítulo después de la amar a una persona después hasta su muerte era y antes de un capítulo sobre la que explica todo, era una capítulo que era cómo amar su prójima como los inmigrantes. Immigrants in America are here to stay. Los inmigrantes que en los Estados Unidos son aquí para estar. As evidence, Como evidencia, look in the mirror. mirar entre All of us were immigrants. todos nosotros estaban inmigrantes. Those immigrants will be open to our churches if we love them. Si mirarás en el mirar, todos que estamos, o mirarás en el espejo, todos que estamos inmigrantes, sabemos que si estamos en una iglesia que amas inmigrantes, vamos a crear una cultura donde esos inmigrantes amar la iglesia. Some of my research has uncovered statistics Algunas de mis investigaciones se encuentran algunos estadísticos that over 50% of the people that stand at America's southern border que más del 50% de la gente que estaban al sur de la borda del sur de los Estados Unidos are Pentecostals. son pentecostales. They're moving to our towns, Se mueve a nuestras ciudades, across the fence, afuera de la cerca. there is an immigrant church in your town waiting to be loved. Era una iglesia de inmigrantes entre su ciudad que esperado a ser amado. One thing that's so sad to me Una cosa que era tan triste a mí is that the most wasted resource that we have que era que la recurso más deseado que tenemos is our church buildings. eran nuestros edificios de las iglesias. Most churches only use their buildings Muchas iglesias solo usarán sus edificios about 3 or 4 hours a week. como 3 o 4 horas durante la semana. There's plenty of time for a Spanish church. Hay mucho tiempo para una iglesia de latino. Amén. There's plenty of time for a French church. Hay mucho tiempo para una iglesia que habla en francés. Amén. There's plenty of room for an African church. Mucho tiempo para una iglesia africana. But you're going to have to abandon Pero necesita abandonar the motivation of looking for people that are like you. la motivación de mirar por gente que eran como tú. See, we like people because we're like them. Porque sí, gustamos gente porque estamos acerca como But ellos. Jesus said, love them. Pero Jesús decía amarles. And I'll close with this other story. There's so many other things that I could talk about. Y cierro con esta historia. Muchas más cosas que yo pueda hablar sobre eso, pero cierro con esto. In Matthew chapter 25, En San Mateo capítulo 25, Jesus tells 3 stories. Jesús nos habló 3 historias. The first story is about 10 virgins.
La primera historia era sobre los 10 vírgenes. The point of that story El punto de esa historia era is that you need the oil. es que necesitas el oleo, la aceite. You need the Spirit. Necesitas el espíritu. The second story is about the talents. La segunda historia era sobre los talentos. The point of that story El punto de esa historia era is that you have to do something with the oil, the talent. era que necesitas hacer alguien con la aceite que recibe. Necesita usará el espíritu. You can't hide it. No puede esconder. You can't keep it in your pocket. No puede guardar entre sus vestidos. You can't just keep it safe. No puede guardar y hacer seguro. You have to use it. Necesita utilizar. The third story is about the goats and the sheep. La tercera historia era sobre los asmerirs y los ovejas. And Jesus turns to the goats Y Jesús pasará a los asmerirs. and he says some variation of this. Y decía alguna variación de esto. I was hungry Estoy hambre and you didn't feed me. y no me da comida. I was sick Estoy and you didn't come enfermo unto me. y no viene a mí. And on. You know the verses. Y continuo, sabemos los versículos. And to the sheep, he said, Y a las ovejas decía, I was lonely and you came to me. estoy sola y viene a mí. I was hungry and you fed me. Estoy hambre y me da comida. I was thirsty and you gave me to drink. Tengo beber y me da algo de beber. Both the sheep and the goats Asimismo la asmirir y los ovejas asked Jesus, when did we do or when did we not do these things? donde hacemos esas cosas y donde no hacemos esas cosas, como hacer sed y dar agua. Their minds were saying, Sus mentes están diciendo, you were never in prison. nunca estás en la cárcel. We never saw you hungry. Ni vimos usted hambre. But Jesus Pero Jesús turned to them and said, les tornado y decir, in as much as you've done to the least of these, asimismo has haciendo para los menores de estos, you've done it unto me. se hace a mí. I wonder how many times Y me pregunto cuántas veces that I've come near somebody that was in need. yo estaba acerca de una persona que tiene una necesidad And I walked on by, y éxito. and Jesus Y was not ministered to. Jesús no fuera al ministerio. Help me, God, every day. Ayúdame, Señor, cada día. I don't sit here today No estoy sentado aquí hoy as one who has mastered this. como una persona que tiene maestra sobre eso. But I sit here as one who repents daily. Sentado aquí como una persona que arrepintió diariamente. And every day I get up on this mission. Y cada día levantó con esa misión. Who can I find to love today? ¿Quién puede encontrar a amar hoy? Who is lonely? ¿Quién era sola? I've been in 30 different churches so far this year. Estoy en 30 iglesias hasta el momento de ese año. I would say at least 25 of the 30 Yo decía en el menor 25 de la 30 that spent time with me, tears running down their face, que toma tiempo conmigo con lágrimas lloviendo sobre sus caras, expressing their loneliness. expresionar su soledad. I didn't cut them slack. No le cortar a la prueba.
What cured my loneliness Lo que cura mi soledad was loving my neighbor. era amar mi prójima. Pastor, what will cure your loneliness Pastor, lo que cura su soledad is loving others, es amar una a la otra. loving that neighboring pastor. Amará ese pastor prójima. We have historically avoided our neighboring pastor if we didn't like him. En lo pasando tuvimos un poco de espacio contra los pastores que no gustamos. I wonder where we would be as a movement Y cuando tuvimos esa invitación, yo tengo la pregunta, ¿dónde estabas en ese movimiento? if we had loved Si amarás, rather than took every opportunity to fight, apartado de tuvimos cada oportunidad para luchar, to split, para dividir, to divide. para dividir. I wonder where we'd be. Yo pienso, ¿dónde estabas actualmente? I wonder where Pentecost would be today ¿Dónde está la iglesia pentecostal hoy? if Pentecost had chose in 1917 Si la iglesia pentecostal tuvo la decisión en 1917 to let love reign. para permitir la amor a reinará. Do you understand that the leader of the Assembly of God ¿Entendáis que el líder de las asambleas de Dios had already been baptized in Jesus' name? fue bautizado en el nombre del Señor Jesús? I wonder what 5 more years have done. Y preguntó, ¿qué ha pasado si darnos 5 más años? If we had spent them loving one another. Si tuvimos esos 5 años amar una a la otra. But if I don't agree with you, I hold you at hand's length. Sí, pero yo no estoy de acuerdo de usted, yo te pongo afuera de mí. I don't talk to you. No habla contigo. I feel as John the Baptist must have felt a voice crying in the wilderness. Siento como Juan Bautista, siento como un voz que gritó en la desoledad. But I want to make the way of the Lord straight. Pero yo quiero crear el camino del Señor estricto. And this will only happen Y recta. Y eso solo va a pasar cuando when I choose to love my neighbor, tuve la as- elección a amar mi prójimo, love them as myself, amar como mí mismo, love them like Jesus loved them. amarles como Jesús amarles. There's a reason everywhere that Jesus went, Hay una razón por donde quiera Jesús viene. prostitutes and publicans followed him, Los prostitutas y los publicantes se siguen. tax collectors and sinners were in the crowd. Los que dan impuestos y los pecadores estaban en la multitud. They weren't turned off by the message of change and salvation. No resecado por la mensaje de cambio y salvación. They found somebody that loved them. Les encuentra alguna persona que les ama. Jesus loved me. Jesús me ama. The mission he called me to La misión que me llamó a is to love others the same way he loved me. es a amar otros en la misma manera que Él me ama. Thank you, Brother Robinette. Thank you. Thank you for this broadcast. All of you that are here. Gracias, I know I hermano. probably went long. Gracias, hermano Robin, a todos que estaban aquí. Yo sé que tuve un poco de tiempo. God bless Brother y'all. Peyton, Brother Peyton, I just feel like you need to pray over us before we let you loose, sir. Hermano, oren por nosotros. Ilabasanololomoshandaya. Rikitaralabosaya. God, my prayer today has been that I would be used by you, Ser usado por ti. that I would not do this for vainglory, but Me hace por that you would be gloria, glorified.
Yo sé, tú estás glorificado. Lord, that they would not see me as one who's lifted up, but as one who's crying for a world that's hurting. Persona que gritó por un mundo que necesita God, revival waits to happen. avivamiento, espera, It waits for people that love Him. espera por Yes, gente God, ama. I know that they need your spirit. Necesitan su espíritu. I know that they need your name, Sabes que necesitan su nombre. but they'll never know the glory unless I love them like Pero you nunca love vas a me. saber la gloria, aunque yo te ama. Y como tú Let us leave here changed. estamos aquí cambiado. Let us leave here differently, Lord. Permítanos éxito diferentes. It's not just about a book. No es solamente sobre una carta, It's about the second commandment. era sobre el segundo It mandamiento. was not a choice. No fue una It elección, was a commandment, God. fue un mandamiento. I want to live it, Lord. Quiero vivir como así, Señor. My children need me to love them. Mis hijos me My necesitan wife needs me amarles. to love them. The churches that I go to need me to love them. Mi iglesia necesita me amar. Las iglesias donde estabas necesita que me amas. Let us go from this place ambassadors of your love. Excitamos ese lugar como embajadores de su amor. Don't let the subject of love be stolen by the church world. No permite que el sujeto de amor fue captivado por la iglesia, el mundo eclesial. But let us claim it as our apostolic right to love others. Pero permitirnos que nuestros clamados sobre nuestro recto como apostólicos para amar una a la otra. It's our apostolic responsibility to be like Jesus. Era nuestra responsabilidad apostólica hacer como Jesús. Lord, let us do more than sing to be like Jesus. Ayúdanos, Señor, a hacer más que canta, a ser como ti. But let everywhere we go, Pero si permites, donde quieras, donde estamos, let us be known as a people donde that quiera love donde God's quiera world. vayamos, a ser una persona que In conocéis Jesus' name. una Ikataya. con la otra, en el nombre de Jesús. Hallelujah. Jesus' name. Hallelujah. What a powerful, convicting word that we've heard today. Qué poderosa palabra de Dios que escuchamos. hoy. Ikatalalaboshanda. When I met Brother Peyton in Maine, I felt his heartbeat and I knew that he had to be on apostolic mentoring. Cuando me encuentro hermano Peyton entre Maine y siento la junta de su corazón, los motivos de su corazón, yo sabía que él necesitaba estar con nosotros entre tutoría apostólica. Because if we can get this right, we can get everything right. Porque si Yeah. podemos hacer esto recto, podemos hacer Please, todas Lord. las otras cosas recto. Oh, God, help us to get this right. Oh, Señor, ayúdanos a hacer esto recto. Help us to hear what the Spirit is saying to the church in this hour. Ayúdanos a escuchar lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia en esta hora. By this shall all men know that you are my disciples, Por causa de esto, toda la gente conocéis que tú eres mis discipulados. if you have love one for another. Si tienes amor una por la otra. God, help us to get this right. Dios, ayúdanos a hacer esto recto. Don't let us miss this moment, God. No nos permiten que nosotros perder este momento. Billions are waiting for us to get this one thing right. Millones de personas estaban esperando para nosotros a tener esa única cosa recto. You can't say you love the lost if you won't love your brother. No puede decir que amas los perdidos si no puedes amar su hermano. You can't say you love the lost if you won't love the least. No puedes decir que amas los perdidos si no amas los menores. We can't reach the world if we won't reach across the aisle. No podemos buscar al mundo si no podemos pasar por el otro lado de la isla. We've got to get this one thing right. Necesita tener esa única cosa recto.
Global harvest can only happen La cosecha if we global solo get puede this pasar right. si hacemos esto recto. God, what a word. Qué palabra. What a word. Folks, you got to go get this book. It is a critical, kingdom critical word for this hour. Gente necesita comprarse ese libro. Era una palabra crítico para ese momento. Don't be so naive to think this is about a book. This is about what the Spirit is saying to the church. No seas tan naiva a pensar que ese era sobre un libro. Ese es sobre lo que el Espíritu de Dios está diciendo a las iglesias. This is a kingdom word for this critical kingdom moment. Era una palabra del reino para ese momento crítica del reino. What a powerful word. Brother Peyton, thank you for taking time for us today. Qué palabra poderosa. Gracias, hermana Peyton, para tener tiempo por nosotros hoy. I got people on Facebook saying you got to have Brother Peyton again. Tengo gente que estaba en Facebook diciendo, tener hermano Peyton otra vez. So we got to make that happen. Otherwise, people get mad. And we don't want that to happen. Entonces necesita que eso va a pasar, aunque la gente fue enojado, no quiere que eso pasar. But oh my goodness, what a powerful revelatory word we've received here today. Pero, oh, wow, mi Dios, wow, qué poderosa palabra que recibimos hoy. I put in the chat a link to the Instagram media content that the National Church of the Philippines is putting out. Yo me pone entre el chat la información de las redes sociales que la Iglesia Pentecostal Unida de las Filipinas pone. Please follow that link. Watch some of those reels. They did such a great job declaring the report of the Lord. Siguen ese enlace y vean todos los reportes. Ellos hicieron tan fuerte trabajo enviado a los reportes que hace el Señor. Yes, I'm putting it in Facebook right now as well. Y me pone en Facebook también al momento. But oh my goodness, I feel just overwhelmed by this word today. Pero siento muy emocionado sobre esa palabra hoy. Don't forget Apostolic Mentoring next Monday, 1 p.m. Eastern Time. No les olvide tutoría apostólica en la lunes que viene, a la mismo tiempo, una p.m. por el tiempo este. We have Sister Stephanie Parkey, Tiene hermano Stephanie Parkey, great woman of God, era una mujer grande de Dios, a great kingdom voice in this hour. un voz poderosa del reino en esa hora. And you don't want to miss that episode. No quiero que ustedes perder ese episodio. Please share the password with other apostolic people and give them an opportunity to join us on Zoom. Por favor, compartir la enlace con otras personas y darles la oportunidad para unirte con nosotros. I love you all. Thank you for being here again, and we'll see you next Monday. Les amamos y gracias por estar con nosotros y vestimos en la lunes que viene. Do what you always do. Take yourself, self-mute, say goodbye. Hace que lo siempre hace abrirse sus Thank you, Brother micrófonos. Raka. Thank you, Brother Peyton. Thank you so much, Love you, Brother sir. Peyton. Awesome. Thank you. Love you all. Thank God you. bless That you. was wonderful. Greetings, You Brother guys. Raka. Love you. Good to see you all. Thank you very much for Apostolic Mentoring. Love you Brother all. Otto, We great to are- see you. Thank you, Brother Robinette. Awesome. Muchas gracias. God hermana. loves growing God bless about you all. more and more as we see the day approaching. God bless you all.